ફેસ ઇનસાઇડ એટલે હેમસ્ટ્રિંગ થોડુંક છે આ સાઈડ વધારે ના એ સાઈડ બંને છે સાઈડ. હા એ કરેક્ટ છે એકદમ ઢીલું છું રિલેક્સ. અહીંનો રેફરન્સ કોને આપ્યો? કાલે રાત્રે શું બહુ જ વધી ગયું એટલે મારે મને થયું કે મારે સવારે કંઈક કરવું જ પડશે અર્જન્ટલી એટલે પછી મેં ગૂગલ પર સર્ચ કર્યું એટલા માટે મળ્યું Release the paraspine. Lie down straight on your back. આ સાઈડ સ્પાઇનમાં થોડું કમ્પ્રેશન આવે ને ત્યારે ગાદી ઉપર જ્યારે દબાણ આવે ને ત્યારે આ પ્રોબ્લેમ થાય. ગાદી ઉપર સોજો છે. યસ. તો હમણાં જીમ ને બધું અવોઇડ બને એટલું બેસ્ટ. બાકી આપણી ટ્રીટમેન્ટ ઓકે. હવે આ સાઈડ ટર્ન થઈ જાઓ. Turn this side. Yes. I will manipulate the spine. Body एकदम relax. Hold your hand here. Yes. Bend this leg. Pain. કરો તો પ્રોપર આપણે વાર્મ અપ ને પુલ ડાઉન કેમ કરીએ કે મસલને વાર્મ કરવાનું ફ્લેક્સિબલ કરવાનું તમારા મસલ બહુ ટાઈટ છે અને એના બોડી સ્ટીફ હોય જીમ કરવા જાઓ તો બહુ પ્રોબ્લેમ આવે. રિલેક્સ. બેન્ડ સ્ટ્રેટ. જસ્ટ રિલેક્સ. ગુડ. સીધા સુઈ જાઓ. Release that deflection. તમારા હેન્ડ્સ વધારે ટાઈટ રહેશે પહેલાથી. એ પ્રોબ્લેમ છે Straight your leg up. नीचे. फरीથી up. नीचे. करो up. नीचे. Straight. नीचे. करो up. नीचे. up. नीचे. up. Okay. Straight your leg. Down. Up. 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 Down. Up. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up.
વોકિંગ લાગે બેટર બેટર હજી થોડુંક રિલીઝ કરશો ને એટલે બેટર થઈ જશે લાઈક ફોરવર્ડ આરામથી જેટલું થાય એટલું નહીં થાય રિલીઝ આવો પાછા હજી એક વાર કેવું લાગે છે વોકિંગમાં ઘણો ડિફરન્સ છે ઓકે ઓવરઓલ કેટલો ફરક છે પહેલાં આવ્યા હતા એનાથી 30% જેવું તો થઈ ગયું છે અત્યારે ઓકે